We serve idli, vada, upma and pongal. 4 items. Sambar is very famous because we make it in our style. That is our Palakkad style. This tiffin center has been started in 1999. Success is straightforwardness. The way you behave with the customers. You talk with the customers. ఇక్కడికి 2004 నుంచి వస్తాం మేము టిఫిన్ తిననీకే. సాంబార్, ఎస్పెషల్లీ సాంబార్, ఇది చెన్నై టైప్ సాంబార్ లాగా ఉంటుంది. Hi, this is Devendra here. I am from Old City. Food taste is very good. It's hygienic. Food super sir. నా 4 items every day. ఇడ్లీ, వడ, పొంగల్. ఓన్లీ సండే పొంగల్ ఉండదు. వడ, ఇడ్లీ, టమాటా. 8 to 11:30. My name is Vasant Kumar. This tiffin center has been started in 1999. Since then, I am running it. By the grace of God, it's going on very well. And I am a God-fearing person. I don't want to do anything. We don't adulterate. Straight away, all fresh material I am serving. Signature is Pongal. All my items are signature. Our timing is from 8 to 11:30 morning. That's it. This is our house come shop. Upstairs I stay, downstairs I run a business. That's it. By the grace of God, it's going on very well. ఏం ప్లాన్ లేదు. నేను ఉండే వరకు దాన్ని నడిపిస్తాను. అందరి చక్కగా టిఫిన్ తినిపిస్తాను. తర్వాత ఒక నమస్కారం పెడతాను. నా వల్ల అయ్యే వరకు నేను చేస్తున్నాను. పబ్లిక్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. పబ్లిక్ I said that I can serve a good food, homely food. That's it. Success is straightforwardness. The way you behave with the customers. You talk with the customers and you give them a good proper food for the money they are giving. That is my motto. ఇక్కడికి 2004 నుంచి వస్తాం మేము టిఫిన్ తిననీకే. ఇక్కడ పొంగల్ చాలా సూపర్ ఉంటది. ఇక్కడ ఉన్నంత పొంగల్ క్వాంటిటీ ఎక్కడ బాగుండదు, మంచిగా ఉంటుంది చాలా. సాంబార్, ఎస్పెషల్లీ సాంబార్, ఇది చెన్నై టైప్ సాంబార్ లాగా ఉంటుంది. కూడా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఏం అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు, ఏం లేదు, సైన్ బోర్డ్ లేదు. విత్ ఇన్ వాళ్ళ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కలిసి ఇక్కడ చేసుకుంటారు కాబట్టి చాలా ప్రేమగా ఆప్యాయంగా చూస్తారు కాబట్టి కస్టమర్లను. అందుకోసం కస్టమర్ ఇంత ఫ్లో ఉంటుంది. ఫుడ్ సూపర్ సార్. నేనైతే 35 years అయింది. నేను ఉంటాను సికింద్రాబాద్ లో. ఈ రూట్ వచ్చినా అంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉప్మా తిని, ఉప్మా వడ సూపర్, పొంగల్ కూడా 100%. నేను వచ్చి 7 o'clock వచ్చినా వెయిట్ చేసి వాళ్ళు 8:15 ఓపెన్ చేసారు. Hi, this is Devendra here. Today I first time visited this tiffin center. I am from Old City, but I am working in a Ghee Podi hotel. The food taste is very good. It's hygienic. ఇడ్లీ, వడ, నా 4 items every day. ఇడ్లీ, వడ, పొంగల్. ఓన్లీ సండే పొంగల్ ఉండదు. టమాటా బాత్ చేస్తాం. వడ, ఇడ్లీ, టమాటా బాత్ ఎవ్రీ సండే. బాకి అన్ని స్పెషల్. 4 items every day. అట్లేం లేదు, గూగుల్ పే కూడా తీసుకుంటున్నాము, క్యాష్ కూడా తీసుకుంటాం. 8 to 11:30.